हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे Hare राम Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare हरे कृष्ण कृष्ण हरे Krishna Krishna राम Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram हरे Ram कृष्ण 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 Hare Krishna 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 Ram हरे Ram कृष्ण Hare कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे Krishna Ram Ram हरे कृष्ण Hare कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna Krishna हरे Ram Ram राम Hare हरे Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण कृष्ण Ram हरे Ram Hare Krishna हरे Krishna कृष्ण कृष्ण Krishna कृष्ण Ram हरे Ram राम Hare राम Krishna Krishna हरे Krishna कृष्ण कृष्ण Ram कृष्ण Ram हरे Hare राम Krishna राम Krishna हरे Krishna कृष्ण कृष्ण Ram कृष्ण Ram हरे Hare Krishna राम Krishna Krishna हरे कृष्ण 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 Hare Krishna राम Krishna हरे Ram कृष्ण 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 Hare Krishna राम Krishna राम Krishna हरे कृष्ण Hare कृष्ण Krishna Krishna हरे Krishna राम हरे Hare कृष्ण Krishna हरे Krishna Krishna हरे राम हरे Hare कृष्ण Krishna Krishna कृष्ण हरे राम हरे Hare कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna Krishna हरे राम हरे Krishna Krishna हरे राम Hare Krishna Krishna नमः ओम Krishna विष्णुपादाय Ram कृष्णपस्ताय Ram भूतले श्रीमती Hare राधना Krishna स्वामी Krishna नामिनी Krishna नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमती Hare भक्ति Krishna वेदांत Krishna स्वामी Krishna नामिनी नमस्ते Ram सारस्वती Ram गौरवाणी Ram प्रचारिणे Hare निर्विशेष Krishna शून्यवाद Krishna पाश्चात्य देशकरण जय श्री कृष्ण Ram चैतन्य प्रभु Hare नित्यानंद Krishna श्री अद्वैत Krishna गदाधर शिवसादि गौर हरे कृष्ण Ram कृष्ण कृष्ण Hare हरे Krishna राम Krishna हरे Ram कृष्ण कृष्ण Hare Krishna Krishna हरे राम हरे Ram हरे कृष्ण Hare कृष्ण Krishna Krishna हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण Hare Krishna 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 हरे Ram कृष्ण Ram कृष्ण Ram कृष्ण हरे Hare Krishna हरे Krishna Krishna हरे Ram कृष्ण 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 Hare Krishna हरे Krishna Krishna हरे Ram कृष्ण Ram कृष्ण कृष्ण Hare हरे Krishna राम Krishna राम Krishna हरे Ram हरे Ram कृष्ण 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 Hare हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Ram, Rama Ram Rama, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Ram, Rama, Rama Ram Rama, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Rama, Hare Ram Rama, Rama Ram, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Ram, Rama, Ram Rama Ram, Rama, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram Rama, Hare Ram, Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram Rama, Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Ram Hare Ram, Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram Hare Ram, Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Rama Rama, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Rama Hare Rama, Ram, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Ram, Hare Rama, Ram Rama Rama, Ram, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Rama, Ram Hare Rama, Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Ram Hare Rama, Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Ram Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Chaitanya Krishna, Krishna Nityananda, Shri Krishna, Hare Advaita Hare Gadadara Rama, Hare Rama, Sarvabhauma. Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram Rama, Hare Ram Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Ram Hare Hare Ram Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Krishna Ram Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Rama, Hare Hare Ram, Ram Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Rama Ram, Rama, Hare Ram Hare Ram Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Ram, Rama Ram Rama, Hare Ram Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Rama, Hare Ram Rama, Rama Ram Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram Rama, Hare Ram Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram Hare Rama, Ram Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Ram Krishna, Hare Ram Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Ram Krishna, Hare Ram Hare Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Krishna Ram Krishna, Hare 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 Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Ram Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Rama Hare Rama, Ram, Hare Ram Hare Ram Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Ram, Rama Rama, Ram Hare Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama, Rama Ram Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Ram, Rama, Rama Ram Rama, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Ram Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare
Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Radhana Swami Tiramini Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tiramini Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Vishesh Shunyavadi Pachyata Desatarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare రాజు ప్రభు మంగళాచరణ ఏంటి ప్రభు రాజు ప్రభు హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ హరే రామ హరే 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 కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ రాజు ప్రభు Hare హరి Hare Krishna, Prabhuji. మంగళాచరణ చేస్తారా Round between ఉంది Prabhuji. ఓకే షూర్ 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 కంప్లీట్ చేసినాక వేయండి సరే Prabhuji. రైట్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే హరే రామ హరే రామ హరే హరే కృష్ణ హరే రామ హరే 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 కృష్ణ హరే రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే హరే
Can you do, Prabhuji? Krishna. Oh. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेक्षा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you, Babu. Thank you so much. Let me share. Today we will start from Bhagavad Gita 18th chapter. 1 second, let me share. Computer lo undra Babu? లేదు కనెక్ట్ అవ్వమంటారా? It's okay. కనెక్ట్ అవుతా ప్రభుజీ. యూ వాంట్ మీ టు రన్ ద కాల్? ఐ కెన్ రన్ ప్రభుజీ. Connect అయితే పెట్టుకోండి కంప్యూటర్. ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ బాబు. Yes. సో to manage Lavani Haribol? Yeah, I'm opening laptop. Haribol? Yeah, Haribol. వినపడుతుందా? Okay, good. వినిపిస్తుంది. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. వినిపిస్తుంది, but let us continue. You be ready. Either you or Prabhu. Okay? ప్రభుజీ కాసేపు చేస్తారా? నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా. హరిబోల్ రాజప్రభుజీ చేస్తాను మాతాజీ. చేయండి, నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా. నేను టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటా. ఓకే, ఓకే. కొంచెం ల్యాప్టాప్ స్లో ఉంది. ప్రభుజీ భగవద్గీత శ్లోక చేసేయండి అంత లోపల. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్. గిరీష్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్లోకం చేయమంటారు ప్రభుజీ? చేయండి ప్రభుజీ. ఏ శ్లోక ప్రభుజీ? ఓకే, 18.1. 18 ఓకే. చేయండి ప్రభుజీ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత
अथाष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. అర్జునుడు పలికెను, ఓ మహాబాహో, ఓ కేసి సంహారి, ఓ హృషీకేశ, త్యాగము మరియు సన్యాస జీవనము యొక్క ఉద్దేశమును నేను ఎరుగదలిచి తిని. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్లోకం కూడా చేయాలి, ఫస్ట్ శ్లోకం చేయకుండా అయితే వచ్చేస్తాము. హరే కృష్ణ మురళీధర్ ప్రభుజీ అయిపోయిందా ప్రభుజీ? చేశారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మళ్ళీ పలికేమంటారా? ఒక్కసారి చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి. ఓకే. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశినిషూదన సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశినిషూదన. తెలుగు అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశినిషూదన. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. అర్జునుడు పలికెను, ఓ మహాబాహో, ఓ కేసి సంహారి, ఓ హృషీకేశ, త్యాగము మరియు సన్యాస జీవనము యొక్క ఉద్దేశమును నేను ఎరుగదలిచి తిని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Thank you, Mataji. I will do in English translation. Arjuna said, "O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation, Tyaga, and of the renounced order of life, Sannyasa. O killer of the Keshi demon, master of the senses." Thank you. Mataji, Lavani Mataji. Yes, Prabhuji. So we'll go to Srimad Bhagavatam. Yes, Prabhuji. ఎక్కడున్నాం మతాజీ? ఏ టెక్స్ట్ ఇప్పుడు? అందులో ఒకసారి చూడండి. ధ్రువ మహారాజ్ రిటర్న్స్ హోమ్ మళ్ళీ, అంతేనా? రిటర్న్స్ హోమ్, అదే 9th చాప్టర్ మాతాజీ. ఒకసారి చూడండి ప్రభుజీ. ప్రభుజీ లాక్ పెట్టారు చూడండి. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. క్యాలెండర్ ప్రకారం ఒకటేనా మాతాజీ ఈరోజు? అబౌట్ ధ్రువ మాతాజీ, అదే 9:25. సో 23rd అది కదా, 25 అని పెట్టాడు మరి ప్రభుజీ దాంట్లో. నవంబర్ అది. ఓకే, 9:25 పెట్టాడు. అదే ప్రభుజీ, సార్ ప్రభుజీ పెట్టింది. ఒక్క నిమిషం మాత్రం ఓపెన్ చేస్తాను. సెక్షన్స్ వైజ్ కూడా చూడండి. ఒక 1 minute మాతాజీ. ప్రొవిజన్ మాతాజీ 17. లాగ్ లో 4/9/18 రైట్. 18 to 22 28 అయిపోయింది అని పెట్టారు. ఎక్కడ పెట్టారు మాతాజీ? 28 లాగ్ లో చూడండి, లాస్ట్ లో. హోమ్ రీడ్ ఫ్రమ్
28 అయిపోయింది. 4, 9, 28 అయిపోయింది. ఇప్పుడు 29 చదవాలి. ఆ సెక్షన్ చూపించండి. ఓకే 29. 29 బట్ ఒకసారి సెక్షన్ చూపిస్తే మనకు అదే సెక్షన్ చూపిస్తాం మాతాజీ, లోడ్ అవుతుంది. ఉమ్. ఉమ్, 29 ఒక 1 minute ఆ మాతాజీ. సెక్షన్ చూపియండి. సుబోధినిలో మీరు పెట్టారు చూడండి. అదే చూపిస్తాం. కనిపిస్తుందా మాతాజీ? అంటే లైట్గా కనిపిస్తుంది, బట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్. ఓకే నేను చదువుతాను మాతాజీ, అది జూమ్. ఓకే మీరు చదవండి. ఒక్క నిమిషం. అదే అది కాదు, వారాల పిక్చర్ బాగా ఉంటుంది. ఇట్స్ ఓకే. యా. సో 4.9 శ్రీమద్ భాగవతం 4th canto 9th chapter. Dhruva Maharaj returns home. 1 to 5 the Lord appears and empowers Dhruva to speak. 1 to 3 Dhruva sees the Lord and feels ecstasy. 4 to 5 the Lord touches Dhruva with his conch. 6 to 17 Dhruva Maharaj prayers. 18 to 16 the Lord bestowed benediction to Dhruva and departs. Okay. Departs. Yeah, departs. 18 to 19 I will award your material desire along with prema. 22 to 22 Dhruvaloka ruling for 36,000 years without old age. 23rd Uttama and Suruchi will die in future. Uttama and Suruchi will die in future. 24 sacrifice, enjoyment and remembrance at the end. 25th having gone to Dhruvaloka you will not return. 26th the Lord departs. Okay, now we are in this section. 27 to 36 Dhruva's regret. 27 to 28 Dhruva displeasure and Vidura's inquiry about it. 29 to 31 Dhruva's thought, I have attained the rarest but fell. I have attained the rarest but fell. 32 Devatas bewildered my intelligence. 33 to 35 under Maya's influence I prayed for useless things. 36 people who taste the Lord's lotus feet don't ask for material things. So right now we are into this Mataji 29 to 31 section. Yes. Yeah, Dhruva thought I have attained the rarest but fell. Hare Krishna. Prasad Prabhuji, are you there, Prabhuji? Prabhuji, Hare Krishna. Dhanavadana, Prabhu. Dhanavadana, Prabhuji. చేస్తారా? చేయండి Prabhuji. చేస్తాను. Hare Krishna. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Okay. Maitreya answered, Dhruva Maharaj's heart, which was pierced by the arrows of harsh words of his stepmother, was greatly aggrieved. And thus, when he fixed upon his goal of life, he did not forget her behavior. He did not forget her misbehavior. He did not demand actual liberation from this material world. But at the end of his devotional service, when the Supreme Personality of Godhead appeared before him, he was simply ashamed of the material demands he had in his mind. Okay, purport Chodam Prabhu. Okay. The importance verse has been discussed by many stalwart commenters. This important verse has been discussed by many stalwart commenters. Why was Dhruva
Okay, Dhruva Maharaj was not pleased, not very pleased. Even after achieving the goal of life, he decided a pure devotee is always free from any kind of material desires. In the material world, one's material desire are almost demonic. Okay, one thinks of others as one's enemies. One thinks of revenge against one's enemies. One aspires to become the topmost leader or topmost person in the material world, and thus one competes with all others. This has been desired in the Bhagavad Gita. This has been described in the Bhagavad Gita, 16th chapter, as Asurik Swabhav. Oh, okay. So competing each other in this material world is Asurik Swabhav. Okay. A pure devotee has no demand from Lord. His only concern is to serve the Lord sincerely and seriously. And he is not at all concerned about what will happen in future. In the Mukunda Mala Stotra, King Kulashekara, author of the book, states in his prayers, "My dear Lord, I don't want any position of sense gratification within this material world. I simply want to engage in your service be per- perpetually." Similarly, Lord Chaitanya in his Sishtastaka also prayed, "My Lord, I do not want any amount of material wealth. I do not want any number of materialistic followers, nor do I want any attractive wife to enjoy. The only thing I want is that I may engage life after life in your service." Lord Chaitanya did not pray even for mukti or liberation. What is the Sloka Prabhuji from Sistastakam? That is, it's related to न this. धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवथा भक्तिरहैतुकी त्वयि. Thank you, And Prabhuji. what is the Mukundamala Sotram, Prabhuji? I just want to know. ఏది మాతాజీ ఇదే అది అందులో కూడా ఉంది అన్నారు కదా కులశేఖర్ అల్వార్, గుర్తు రావట్లేదు. ఓకే, ముకుందమాల ఐల్ సెర్చ్ ఎనీవే. యా, కంటిన్యూ ప్రభుజీ. రాజు ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. Rasa Prabhuji, read Prabhuji. Okay. చాలా In పెద్దగా this ఉన్నట్టు verse, చాలా in పెద్దగా this ఉన్నట్టు తప్పటి. in this verse, Maitreya replied to Vidura that Dhruva Maharaja, influenced by revengeful attitude towards his insulting stepmother, did not think of mukti, nor did he know that the mukti was, nor did he know what mukti was. Therefore, he failed to aim for mukti as his goal of life. But a pure devotee also does not want liberation. He is a soul completely surrendered to the Supreme Lord, and he does not demand anything from Lord. This position was realized by Dhruva Maharaj when he saw the Supreme Personality of Godhead present personally before him, because he was elevated to the Vasudeva platform. The Vasudeva platform refers to the stage in which the material contamination is conspicuous by absence only, or in the other words, where there is a question of material modes of nature, goodness, passion, and ignorance, and one can therefore see the Supreme Personality of Godhead because of Vasudeva platform. One can see God face to face. The Lord is also called Vasudeva. Okay. ఈ పేరా కూడా కంప్లీట్ చేయనా ప్రభు? చదవండి Prabhuji. Yeah. Okay. Dhruva Maharaja demand was for a position so exalted that it was never enjoyed even by Lord Brahma. Okay. His grandfather, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is so affectionate and kind towards his devotees, especially to the devotee like Dhruva Maharaja, who went to render devotional service in the forest alone at the age of only 5 years. That although the motive might be impure,
the Lord does not consider the motive. He is concerned with the service. But if a devotee has a particular motive, the Lord directly or indirectly know it. And therefore he does not leave the devotee material desires unfulfilled. These are some of special favors by the Lord to a devotee. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. So you will, Hare if you will fulfill the material desires also, Prabhuji, ka? I think, yeah, Yes. based on this. Yes. కామ సర్వ కామ అదే కదా. Uh, I found that this Mukundamala Stotramlo fourth one, Prabhuji. Naham vande tava charanayo dvandamadvanda heto kumbi pakam gurumapi hare narakam napanetum ramya rama mrudutanulata nandane napirantum bhave bhave hridaya bhavane bhavayeyam bhavantam. అది నెక్స్ట్ అది కూడా ఉంది. యా రిలీజియసిటీ. ఎస్ థ్యాంక్ యూ. ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చదవండి మా పేరు. ఫోర్త్ వన్. O Lord Hari, it is not to be saved from the duties of material existence or the grim tribulations of the Kumbhipaka hell that I pray to your lotus feet. Nor is my purpose to enjoy the soft-skinned beautiful women who resides in the gardens of heaven. I pray to your lotus feet only so that I may remember you alone in the core of my heart, birth after birth. O my Lord, I have no attachment for religiosity or for accumulating wealth or for enjoying sense gratification. Let these come as the inevitably must, in accordance with my past deeds. But I do not pray for this most cherished boon. Birth after birth, let me render unflinching devotional service unto your lotus feet. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Chandramal Prabhuji, Hare Krishna. Are you there? Chandramal Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. చదువుతారా? Yeah. ఇక్కడ చదవండి Prabhuji. ధ్రువ మహారాజ్ ఇక్కడ నుంచి. Okay, yeah. Dhruva Maharaja was offered Dhruvaloka, a planet that was never resided upon by any conditioned soul. Even Brahma, although the topmost living creature within this universe, was not allowed to enter the Dhruvaloka. Whenever there is a crisis within this universe, the demigods go to see the Supreme Personality of Godhead, Kshirodakshai Vishnu, and they stand on beach. They stand on the beach of the Milk Ocean. So the fulfillment of Dhruvaloka Maharaja demand a position more accepted than that of even his great grandfather Brahma was offered to him. Prabhuji, something background noise వస్తుంది Prabhuji. Prasad Prabhuji, Hare Krishna. Prasad Prabhuji, can you mute you? చదవండి Prabhuji. Okay. Yeah, here in this verse, the Lord is described as Muktipati, which means one under whose lotus feet there are all kinds of mukti. There are 5 kinds of mukti: Sayujya, Sarupya, Salokya, Samipya, and Sastri. One of those 5 muktis, which can be achieved by any person engaged in devotional service to the Lord, the one which is known as Sayujya is generally demanded by Mayavadi philosophers. They demand to become one with the impersonal Brahmin effulgence of the Lord. In the opinion of many scholars, this Sayujya Mukti, although counted among the 5 kinds of Mukti, is not actually Mukti, because from Sayujya Mukti, one may attain fall down to this material world. Okay. This information we have from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 2nd chapter, 32 sloka, where it is said, Patanti Adaha, which means they again fall down. They again fall down. Yeah. ఎక్కడ ప్రభుజీ అక్కడ మిస్ అయినట్టు కొంచెం పైకి వెళ్ళండి ప్రభుజీ. మోనిస్ట్ అక్కడే ప్రభుజీ హైలైట్ చేశారు.
The monist The monist philosopher, after executing severe austerity, measures into the impersonal effulgence of the Lord, but the living entity always wants reciprocation in loving affairs. Therefore, although the monist philosopher is elevated to the status of being one with the effulgence of the Lord, because there is no facility for associating with the Lord and rendering service unto Him. He again falls into this material world, and his service propensity is satisfied by materialistic welfare activities like humanitarianism, to what is this altruism and philanthropy. There are many instances of such fall downs, even for great sannyasas in the Mayavada school. Therefore, Vaishnava philosophers do not accept Sayuja Mukti to be within the category of mukti. According to them, mukti means transferal to the loving service of the Lord from one's position of serving Maya. Lord Chaitanya also says in this connection that the constitutional position of a living entity is to render service to the Lord. That is real mukti. Okay. When one is situated in the original position, giving up artificial positions, he is called mukta or liberated. In the Bhagavad Gita, this is confirmed. Anyone who engages in rendering a transcendental loving service to the Lord is considered to be mukta or Brahma Bhuta. It is said in Bhagavad Gita that a devotee is considered to be on the Brahma Bhuta platform when he has no material contamination. In the Padma Purana, this is also confirmed. Mukti means engagement in the service of the Lord. Thank you, Prabhuji. Continue చేయమంటారా? The great Thank you, Prabhuji. the great sage Maitreya explained that Dhruva Maharaja did not desire in the beginning to engage in the service of the Lord, but he wanted an exalted position better than his great grandfathers. This is one or less not service to the Lord, but service to the senses. Even if one gets the position of the Brahma, the most excellent position in this material world, is conditioned soul. Srila Prabodhananda Saraswati says that if one is elevated to real, pure devotional service, he considers even great demigods like Brahma and Indra to be on an equal level with an insignificant insect. The reason is that an insignificant insect has a desire for sense gratification. And even a great personality like Lord Brahma also wants to dominate this material nature. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Sri Hari Prabhuji. Chautara. Sri Hari Prabhuji. Hare Krishna. Shashank Prabhu Chautara. Hare Krishna Mataji, Dhanas Pranam. Chautan Mataji. Sense gratification means domination over material nature. The whole competition between conditioned souls is based upon domination of this material nature. Modern scientists are proud of their knowledge because they are discovering new methods to dominate the laws of material nature. They think that this is the advancement of human civilization. The more they can dominate the material laws, the more advanced they are. Dhruva Maharaja's propensity in the beginning was like that. He wanted to dominate the material world in greater position than Lord Brahma. Therefore, elsewhere it is described that after the appearance of the Lord, when Dhruva Maharaj thought and compared his determination to his final reward, he realized that he had wanted a few particles of broken glass, but instead he had received many diamonds. As soon as he saw the Supreme Personality of Godhead face to face, he immediately became conscious of the unimportance of his and demand from the Lord to have an exalted position better than Lord Brahma's. When Dhruva is seeing the Lord's face to face, all the
material condition was cleared. Thus, he became ashamed of what his demands were and what he had achieved. He was very much ashamed to think that although he had gone to Madhu- Mad- Madhavana, giving up the kingdom of his family, he had gotten a spiritual master like Narad Muni. He was still thinking of revenge against the stepmother and wanted to occupy an exalted post within this material world. These were the causes of his moroseness, moroseness, even after he received all the desired benedictions from the Lord. Continue, Chamantal Mataji. ఈ ఒక్క పేర కంటిన్యూ చేయండి ప్రభుజీ. Okay. When Dhruva Maharaja factually saw the Supreme Personality of Godhead, there was no question of a revengeful attitude towards his stepmother, nor any aspiration to lord it over the material world. But the Supreme Personality is so kind that he knew that Dhruva Maharaja wanted these. Speaking before Dhruva Maharaja, he used the word Vedaham, because when Dhruva Maharaja demanded material benefits, the Lord was present within his heart and so knew everything. The Lord always knows everything a man is thinking. It is confirmed in Bhagavad Gita also. Vedaham samatitani. Sorry, Mataji. Thank you so much, Mataji. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. శ్రీహరి ప్రభు చదువుతారా? హరే కృష్ణ. ఐ విల్ రీడ్ మచ్. The Lord fulfilled all Dhruva Maharaj's desires. His revengeful attitude towards his stepmother and stepbrother was satisfied. His desire for a more exalted position than that of his great grandfather was also fulfilled, and at the same time, his eternal position in Dhruvaloka was fixed. Although Dhruva Maharaja's achievement of an eternal planet was not conceived of by him, Krishna thought, what will Dhruva do with an exalted position within this material world? Therefore, he gave Dhruva the opportunity to rule this material world for 36,000 years with unchallengeable senses and the change to perform many great sacrifices and thus become the most reputed king within this material world. And after finishing with all this material enjoyment, Dhruva would be promoted to the spiritual world, which includes the Dhruvaloka. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Translation. Dhruva Maharaja thought to himself, to endeavor to be situated in the shade of the lotus feet of the Lord is not an ordinary task, because even the great brahmacharis headed by Sanandana, who practiced Ashtanga Yoga in trance, attend the shelter of the Lord's lotus feet only after many births. Within 6 months, I achieved the same result, and due to my thinking differently from the Lord, I fell down from my position. In this verse, Dhruva Maharaja himself explains the cause of his morosenses. First, he laments that to see the Supreme Personality of God directly is not easy. Even great saintly persons like the four celebrated brahmacharis headed by Sanandana, Sanaka, Sanatana and Sanat Kumara practiced the yoga system for many births and remained in trance before getting the opportunity to see the Supreme Lord face to face. As far as Dhruva Maharaja was concerned, he saw the Supreme Lord personally after only 6 months of practice in devotional service. He expected, therefore, that as soon as he met the Supreme Lord, the Lord would take him to his abode immediately, without waiting. Dhruva Maharaja could understand very clearly that the Lord had offered him the rule of the
world for 36,000 years because in the beginning he was under the spell of the material energy and wanted to take revenge against his stepmother and rule over his father's kingdom. Dhruva Maharaja greatly lamented his propensity for ruling the material world and his revengeful attitude towards other living entities. Thank you. Hare Krishna. Lavanya Mata Chautara. Yes, Mataji. Hare Krishna. Chadavandi Mataji. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. Translation. Alas, just look at me. I am so unfortunate. I approach the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, who can immediately cut the chain of the repetition of birth and death, but still, out of my foolishness, I prayed for things which are perishable. Purport. The word highlight చేయండి మాతాజీ ఒక్కసారి. The word anatman is very significant in this verse. Atma means the soul and anatma means without any conception of the soul. Thank you. Srila Rishabhadeva instructed his sons that unless a human being comes to the point of understanding of Atma or the spiritual position, whatever he does is ignorance, and this brings only defeat in this life. Dhruva Maharaj regrets his unfortunate position, for although he approached the Supreme Personality of Godhead, who is always able to give his devotee the highest benediction of cessation of repetition of birth and death, which is impossible for any demigod to offer, he foolishly wanted something perishable. When Hiranyakashipu asked immorality from Lord Brahma expressed his inability to give such an benediction because he himself is not immortal. Therefore, immortality or complete cessation of the chain of repeated birth and death can be offered by the Supreme Lord only, the personality of Godhead himself, not by others. Harir Vinana Mrityum Taranti. It is said that without the blessings of Hari, the Supreme Personality of Godhead, no one can stop the continuous chain of birth and death within this material world. Therefore, the Supreme Lord is also called Bhavachit. The Vaishnava philosophy in the process of Krishna consciousness prohibits the devotee from all kinds of material aspirations. A Vaishnava devotee should always be Anyabhilashita Shunya, free from all material aspiration for the result of fruitive activities or empirical philosophical speculation. Dhruva Maharaja was actually initiated by Narada Muni, the greatest Vaishnava, in the chanting of Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This mantra is Vishnu mantra. For by practicing the chanting of this mantra, one is elevated to the Vishnu Loka. Dhruva Maharaja regrets that although he was initiated in the Vishnu mantra by a Vaishnava, he still aspired for material benefits. That was another cause for his lamentation. Although he got the result of the Vishnu mantra by the causeless mercy of Lord, he lamented how foolishly he was Although he got the result of the Vishnu mantra by the causeless mercy of the Lord, he lamented how foolishly he was have to strive for material benefits while practicing devotional service. In other words, every one of us who is engaged in devotional service in Krishna consciousness should be completely free from all material aspirations. Otherwise, we will have to lament like Dhruva Maharaj. Hari Bol. It's a great lesson, Mataji. Yeah, thank you. It's inspirational, and that's why Dhruva Maharaj is inspiration to all of us. Yeah, thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Yeah. Yeah. Anybody is there to read? Hare Krishna, Prabhuji. I will read. Yeah, Chautara Prabhuji. Srila Prabhu, okay, go. Yeah, Prabhuji. I'll to learn Prabhuji. She called it 3 times. 2 to 3 times away. If you are not able to read, Prabhuji, keep in hearing mode. Share Prabhuji. ఎస్ ప్రభుజీ నేను ఇందాక అంటే మాట్లాడినప్పటికీ మాతాజీ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే చదవండి ప్రభుజీ. Translation, text 32. Since all the demigods who are situated in the higher planetary system will have to come down again,
They are all envious of my being elevated to Vaikuntha Loka by devotional service. These intolerant demigods have dissipated my intelligence, and only for this reason could I not accept the genuine benediction of the instructions of sage Narada. Purport. As shown by many instances in Vedic literature, when a person undergoes severe austerities, the demigods become very much perturbed because they are always afraid of losing their posts as the predominating deities of the heavenly planets. It is known to them that their position in higherly planetary system is impermanent, as it is stated in Bhagavad Gita, 9th chapter. Krisine punye martya lokam visanti. It is said in the Gita that after exhausting the results of their pious activities, all the demigods who are inhabitants of higher planetary system have to come back again to this earth. In fact, it is a fact that the demigods control the different activities of the limbs of our bodies. Actually, we are not free even in moving our eyelids. Everything is controlled by them. Dhruva Maharaja's conclusion is that these demigods, being envious of his superior position in devotional service, conspired against him to pollute his intelligence, and thus, although he was the disciple of a great Vaishnava, Narada Muni, he could not accept Narada's valid instructions. Now, Dhruva Maharaja regretted very much that he had neglected these instructions. Narada Muni had asked him, "Why should you not bother about insult or adoration from your stepmother?" He of course said to Dhruva Maharaja that since Dhruva was only a child, what did he have to do with such insult or adoration? But Dhruva Maharaja was determined to achieve the benediction of the Supreme Personality of Godhead, and therefore Narada advised him to go back home for the time being, and in mature time he could try to practice devotional service. Dhruva Maharaja regretted that he had rejected the advice of Narada Muni and was adamant in asking him for something perishable, namely revenge against his stepmother for her insult and possession of the kingdom of his father. Dhruva Maharaja regretted very much that he could not take seriously the instruction of the Supreme Master, of his spiritual master, and that his consciousness was therefore contaminated. Still, the Lord is so merciful that due to Dhruva Maharaj's execution of devotional service, he offered Dhruva the ultimate Vaishnava goal. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. So anybody want? Everybody is great. Giresh Prabhuji, చదువుతారా Prabhuji? చదువుతాను ప్రభు. Next topic. శ్రీమద్ భాగవతం 4th canto 9th chapter, text 33. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Dhruva Maharaja lamented, "I was under the influence of the illusory energy. Being ignorant of the actual facts, I was sleeping on her lap. Under a vision of duality, I saw my brother as my enemy, and falsely I lamented within my heart, thinking, they are my enemies." Purport. ఇప్పుడు అట్లా ఆలోచిస్తున్నాను. అప్పుడేమో కోపంతో తపస్సు కోసం వెళ్ళినా, ఇప్పుడు రియలైజ్ అయినా ప్యూర్ డివోటీ. Purport. Real knowledge is revealed to a devotee only when he comes to the right conclusion about life by the grace of the Lord. Our creation of friends and enemies within this material world is something like dreaming at night. Remember that nice statement. Our creation of friends, enemies, so many friends, so many enemies are all kind of dream at night. In dreams, we create so many things out of various impressions in the subconscious mind. But all such creations are simply temporary and unreal. In the same way, although apparently we are awake in material life, because we have no information of the soul and the super soul, we create many friends and enemies simply out of imagination. Sri Krishnadas Goswami says that within this material world or material consciousness, good and bad are the same. The distinction between good and bad is simply a mental concoction.
The actual fact is that all living entities are sons of God, are byproducts of his marginal energy. Because of our being contaminated with the modes of material nature, we distinguish one spiritual spark from another. That is also another kind of dreaming. It is stated in the Bhagavad Gita that those who are actually learned do not make any distinction between a learned scholar, a Brahmana, an infant, a dog, and a Chandala. Vidya Vinaya Sampana, that was Prabhupada remembering. Brahmane Kavyasde, Sunike Chapaka, Swapake Pandita Samadarish. They do not see in terms of the external body, rather, they see the person as spiritual. By higher understanding, one can know that the material body is nothing but a combination of the five material elements, Panchabhuta, earth, water, fire, air, ether, that's five. In that sense, also bodily construction of a human being and that of a demigod are one and the same. From the spiritual point of view, we are all spiritual sparks, parts and parcel of the Supreme Spirit, God. Either materially or spiritually, we are basically one. But we make friends and enemies as dictated by the illusory energy. Dhruva therefore said, Daivim Mayam Upashritya. The cause of his bewilderment was his association with the illusory material energy. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, I'll read Prabhuji. Translation and purport Srila Prabhupada ki jai. Translation: it is very difficult to satisfy the Supreme Personality of Godhead, but in my case, although I have satisfied the super soul of the whole universe, I have prayed only for the useless things. My activities were exactly like treatment given to a person who is already dead. Just see how unfortunate I am. For in spite of meeting the Supreme Lord, who can cut one's link with birth and death, I have prayed for the same conditions again. Purport. Sometimes it so happens that a devotee engaged in a loving service of the desires Lord desires some material benefit in exchange for the service. This is not proper way to discharge devotional service. Out of ignorance, of course, sometimes a devotee does so, but Dhruva Maharaj regrets his personal behavior in this connection. Can I do one more, Prabhuji? Small. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. It's not. Okay. Text 35. Text 35. Because of my state of complete foolishness and paucity of pious activities, although the Lord offered me his personal service, I wanted material name, fame, and prosperity. My case is just like that of the poor man who, when he satisfied a great emperor who wanted to give him anything he might ask, out of ignorance, asked only few broken grains of husked rice. Purport. In this word Swarajya, which means complete independence, it is very significant. A conditioned soul does not know what complete independence is. Complete independence means situation in one's own constitutional position. The real independence of a living entity who is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead is to remain always independent on the Supreme Lord. Just like a child who plays in complete independence, guided by his parents, who watch over him. The independence of the conditioned soul does not mean to fight with the obstacles offered by Maya, but surrender to Krishna. In this material world, everyone is trying to become completely independent simply by fighting against the obstacles offered by Maya. This is called a struggle for existence. Real independence is to be restrained in the service of the Lord. Anyone who goes to the Vaikuntha planets or Goloka Vrindavana planet is freely from offering his service to the Lord. That is complete independence. Just contrary to the material overlordship, which we wrongly take to be independence. Many great political leaders have tried to establish independence, but due to such so-called independence, the people dependence has only increased. The living entity cannot be happily trying to be independent in the material world. One has to surrender, therefore, onto the lotus feet of the Lord and engage in his original eternal service. Dhruva Maharaja regrets that he wanted to material opulence and greater prosperity than that of his great grandfather, Lord Brahma. His begging from the Lord was like a pure man asking a great emperor for the few grains of broken rice.
The conclusion is that anyone who is engaged in the loving service of the Lord should never ask for material prosperity from the Lord. The awarding of material prosperity simply depends on the stringent rules and regulations of the external energy. Pure devotees ask the Lord only for privilege of serving Him. This is our real independence. If you want anything else, it is sign of our misfortune. Thank you. So, anybody is there to read first time? Hare Krishna. Then Prabhuji, you can start. ఇదొకటి చదవండి మాతాజీ. దిస్ ఇస్ అంటే సెక్షన్ అయిపోతుంది ఇక్కడికి. 36 ప్రసాద్ ప్రభుజీ చదువుతారా? 36 మాతాజీ. ప్రసాద్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. చదువుతారా ప్రభుజీ? టెక్స్ట్ 36. Text 36. The grace says Maitreya continued. మాతాజీ, ప్రభుజీ 1 minute ప్రభుజీ. మాతాజీ మీరు షేర్ చేయగలుగుతారా నెక్స్ట్ ముకుందమాల సూత్రం? చేస్తున్నా, ఒక నిమిషం. మీరు రెడీ పెట్టుకోండి మాతాజీ. ముకుందమాలనా? ముకుందమాల మాతాజీ అంటే చదవమా ఇంకా? కేకే ఇంగ్లీష్ లోనా? ఇంగ్లీష్ లో మాతాజీ, కేకే సాంగ్స్ లో. అదే చేస్తాను. చదవండి ప్రభుజీ. ప్రసాద్ ప్రభుజీ. The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, persons like you who are pure devotee, is telling to Vidura, okay, persons like you who are a pure devotee of the lotus feet Mukunda, the Supreme Personality of Godhead, can offer liberation, and who are always attached to honey of his lotus feet, are always satisfied in serving at the lotus feet of the Lord. In any condition of life, such person remains satisfied, and thus they never ask the Lord for material prosperity. Hare Krishna. Okay, in the Bhagavad Gita, the Lord says that He is supreme enjoyer, the supreme proprietor of everything and anything within this creation, and the supreme friend of everyone. When one knows these things perfectly, he is always satisfied. The pure devotee never hankers after any kind of material prosperity. The karmis, jnanis, and yogis, however, endeavor always for their own personal happiness. Karmis work day and night, work day and night to improve their economic condition. Jnanis undergo severe austerity in order to get liberation. And yogis also undergo several austerities by practicing yoga system for attaining the worldful mystic powers. A devotee, however, is not interested in such activities. He does not want mystic powers like or liberation or material prosperity. He is satisfied in any condition of life as long as he is constantly engaged in the service of the Lord. The Lord's feet are compared to the lotus, wherein there is a saffron dust. A devotee is always engaged in drinking the honey from the lotus feet of Lord. Unless one is free from all material desires, he cannot actually taste the honey from the Lord's lotus feet. It is చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బ్రో. ఏంటంటే he cannot actually taste. The important point ఏంటంటే ప్రభు, he cannot taste the honey from the Lord's lotus feet. One has to, the condition ఏంటంటే one has to discharge his devotional duties, okay, without being disturbed by the coming and going of material circumstances. Material circumstances పోతేనే ఆ డిజైర్స్ పోతేనే ఆ టెస్ట్ జరుగుతుందని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. The desirelessness of material prosperity is called nishkama. అది కావాలి. One should not mistakenly think that nishkama means giving up all desires. This is impossible. A living entity is externally existent and he cannot give up desires. A living entity must have desires. That is the symptom of life. When there is a recommendation to become desireless, is to be understand that this means that we should not desire anything for our sense gratification. For a devotee, this state of mind, okay, nispruha is the right word.
Nispuha is the right position. A devotee should always remain satisfied with the standard of comforts offered by the Lord, as stated in the Ishopanishad. Tena Yaktena Bunjatitaha. This saves time for executing Krishna consciousness. Very good. Yeah, thank you, Prabhuji. చాలా బాగుంది. Yeah, thank you. So we have completed this section. So this is Dhruva's regret section we have completed. So we need to start from this section 37 to 53 section, reception of Dhruva. Akinchan Prabhuji and Mataji, we can give. Prabhuji, Chautara, Akinchan Prabhuji. Yes, Prabhu. Yeah, ఇది చదవండి ప్రభుజీ సెక్షన్ చదవండి. కనిపిస్తుందా మీకు? జూమ్ చేయండి ఇంకా కొంచెం. కనిపిస్తుంది ప్రభు. 5 చదవాలా? 27 to 36 ఏది అది కనిపిస్తుంది? 27 to 27 to 53 ప్రభుజీ ఈ సెక్షన్. ఓకే, 27 to 36 అవసరం లేదా ప్రభు? అది అవసరం లేదు ప్రభుజీ, అయిపోయింది. 37 to 53. 37 to 53 రిసెప్షన్ ఆఫ్ ధ్రువ. 37 to 45 Uttanapad receives Dhruva. 46 to 47 evil Suruchi blesses Dhruva. Everyone respects a devotee. 48 Uttama and Dhruva embraces each other. 49 to 53 Suniti embraces Dhruva. People praise Suniti. What about 54, 54? Okay. Next. Text change. Yes, ma'am. Translation of When King Uttanapad heard that his son Dhruva was coming back home, as if coming back to the life after death, he could not put his faith in the message, for he was doubtful of how could it happen. He considered himself the most wretched, and therefore he thought that it was not possible for him to attain such good fortune. Purport. Dhruva Maharaj, a 5 years old boy, went to the forest for the penance and austerity, and the king could not believe that a small boy of such a tender age could live in the forest. He was certain that Dhruva was dead. He therefore could not fix his faith in the message that Dhruva Maharaj was coming back home again. For him, this message said that a dead man was coming back home, and so could not believe it. After Dhruva Maharaj's departure from home, King Uttanapad thought that he was the cause of Dhruva's leaving, and thus he considered himself the most wretched. Therefore, even though it was possible that his lost son was coming back from the kingdom of death, he thought that since he was the most sinful, it was not possible for him to be so fortunate as to get back his lost son. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Vani Mataji, Chautara Mataji. Lakshmikant Prabhuji, Chautara Prabhuji. Hare Krishna, Lakshmikant Prabhuji. Prabhu, Dandavat Pranam Prabhu. Dandavat Pranam, Chautara Prabhuji. Prabhu, next sloka chaduta Prabhu. Sorry. Okay. Actually, we are concluding, Prabhuji. Already done reading part. 2 minutes. Yeah. Vani Mataji, Hare Krishna. ఆ శ్లోకాలు అది ఉంది చూడండి, మనం హరే కృష్ణ ప్రభు. చదువుతారా ప్రభుజీ? ఈ లాస్ట్ హరే కృష్ణ, దండోత్ ప్రణాం. Translation. Although he could not believe the words of the messenger, and he had full faith in the word of the great sage Narada, thus was greatly overwhelmed by the news, and he immediately offered the messenger a highly valuable
necklace in great satisfaction. ఇది చదవండి ప్రభుజీ, ఇది ఒకటి చదవండి. Translation: The king Uttanapada, being very eager to see the face of his lost son, mounted a chariot drawn by excellent horses and bedecked with golden bedecked golden with golden filigree, taking with him many learned brahmanas, all the elderly personalities of his family, his officers, his ministers, and his immediate friends. He immediately left the city. As he proceeded in this parade, there were auspicious sounds of conchals, kettle drums, and flutes, and the chanting of Vedic mantras of indicate all good fortune. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Mataji, conclude. We can conclude here, Mataji. We'll read text yes. 41 from. Yes. మీరు ఓపెన్ చేశారా మాతాజీ? Yes. ఓకే మాతాజీ, యూ కెన్ షేర్ మాతాజీ. Are you able to see, Prabhuji? లోడ్ అవుతుంది మాతాజీ, ఇంకా రాలేదు. అయిందా? అవ్వలేదా? ఇంకా లోడ్ అవుతుంది మాతాజీ, మరి నాకైతే కనిపిస్తలేదు. కనిపిస్తుందా ప్రభుజీ ఎవరికైనా? లేదు ప్రభుజీ, లోడ్ అవునా? అయితే మీరే ఇంకా లోడ్ అవుతుందా ప్రభుజీ? ఇంకా లోడ్ అవుతుంది మాతాజీ. సిస్టమ్ స్లో అయిపోయింది. ఓకే, అంటే అసలు ఏం కనబడట్లేదా? ఏం కనబడట్లేదు మాతాజీ, లోడ్ అయినట్టు చూపిస్తుంది మాతాజీ. మరి నేను స్క్రీన్ షేర్ చేసి పెట్టేస్తాను, పెట్టేయమంటే నేను అంటే ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మాతాజీ. పెట్టేయండి ప్రభుజీ. అట్లా షేర్ చేసి పెట్టమంటే పెట్టేస్తాను ల్యాప్టాప్ లో. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. యా, ముకుందమల స్తోత్రం మాతాజీ. గిరిరాజ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. కనిపిస్తుందా మాతాజీ? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికి? కనపడట్లే, మరి నాకు కనపడట్లే. హరిబో, మీదే, నాకు కూడా మీదే కనిపిస్తుంది మాతాజీ. లావణ్య స్క్రీన్ మీరు స్టాప్ చేయరు మాతాజీ? స్టాప్ చేస్తాను. అదే నేను స్టాప్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మీరు షేర్ చేయండి. 1 minute మాతాజీ. కనిపిస్తుంది మాతాజీ? ఫస్ట్ త్రీ ఎక్స్పాండ్ చేసి పెట్టండి బాబు. కొంచెం ఎక్కువ స్క్రీన్ మీద బ్రౌజర్ కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇంకా ఫస్ట్ త్రీ ఉంచండి. యూ కెన్ కంటిన్యూ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. థ్యాంక్ యూ బాబు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది 3 రీసెర్చ్ చేసే ముందు ఒకసారి లాస్ట్ వీక్ నోట్స్ టకడాక చదవమ్మా. ఓకే, అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఒక 2-3 minutes. అండ్ దెన్ టుడేస్ ప్లాన్ ఈజ్ 3 వరుసలు రిసైడ్ చేయండి సాంగ్ లాగా. 2 సార్లు చేయండి రిసైడ్ మీరే. అండ్ దెన్ శిరీష మాతాజీ నెక్స్ట్, దెన్ కపుల్ ఆఫ్ డివోటీస్. ఓకే, అంతే చేయండి. ఆ నోట్స్ ఒకసారి టకడాక చెప్పు. ఓకే,
ఏంటి ఆల్వార్దా అదేనా? అదే ఆల్వాస్ది ఫస్ట్ 3 డిస్కషన్ అయింది కదా, ఆ నోట్స్ చూపి డగడగా చెప్పేసి ఇది 2 times సింగ్ చేయి వాడు. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ శిరీష మాత ఇది మన సింగ్, దెన్ ఆస్క్ డివోటీస్ టు సింగ్ లైక్ దట్. పాటలే సింపుల్, యూ కెన్ ఈజీలీ అదే గెట్ ఇట్. ఇది వాట్సాప్ ఓపెన్ అవ్వట్లే అండి, కొంచెం స్లో అయింది సిస్టమ్. సో ఐ కాంట్ షేర్ దట్. వాట్సాప్ ఎందుకు, నేను బుక్లో రాసుకున్నాను కదా, బుక్లో నుంచి ఓపెన్ చేసి చదవండి, సింపుల్. నేను ఈ ప్రభుజీ ఆల్రెడీ చదువుతున్నా, అక్కడ నేను షేర్ చేయడానికి కుదరదు అంటున్నా. అవసరం లేదు, ఏ షేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చెప్పండి, ఊరికే జస్ట్ చదవనా? గో త్రూ ద నోట్స్, జస్ట్ స్పెండ్ couple of minutes అండ్ దెన్ 2 times కంటిన్యూగా 3 verses చాన్ చేయి, సింగ్ చేయి అని 2 times. దెన్ శిరీష మాతాజీ ఉన్నారు 3 times అయిపోతుంది. ఎవరైనా ఇన్స్పైర్డ్ అయితే ముగ్గురు నలుగురు చేయండి అంతే. మ్యాక్సిమం 9:20 క్లోజ్ దట్ కాల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అందరు తెలుగు వాళ్ళే కదా, సో తెలుగులోనే చెప్తాను. సో as we are reading Kulashekar Alvar's Mukundamala Stotram, Prabhuji is explaining about Alvars. Okay, సో ఆల్వార్స్ అంటే ఎవరు అంటే, ఆల్వార్స్ అంటే విష్ణుమూర్తి యొక్క ప్రియమైన భక్తులు. ఓకే, సో దే ఆర్ ద డివోటీస్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు, ఆల్వార్స్ అంటారు వాళ్ళని. తర్వాత నయనార్స్ అని కూడా చెప్పారు, దట్ ఏంటంటే లార్డ్ శివ యొక్క డివోటీస్. ఓకే, సో ఆల్వార్స్ ఆర్ ద విష్ణు డివోటీస్, నయనార్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ శివాస్ డివోటీస్. ఆల్వార్స్ ఏంటంటే 12 మెంబర్స్ ఉంటారు ఇన్ ద హోల్ హిస్టరీ. 12 మెంబర్స్ ఆర్ ద ఆల్వార్స్. నయనార్స్ ఆర్ 63 మెంబర్స్. సో వీళ్ళు నయనార్స్ కానీ ఆల్వార్స్ కానీ దే ఆర్ వెరీ గ్రేట్ డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు అండ్ శివ రెస్పెక్టివ్లీ. దే ఆర్ ద ప్యూర్ డివోటీస్. సో మనం వీఆర్ కమింగ్ టు ఆల్వార్స్ బికాస్ we are the Vishnu devotees. So we want to learn about 12 ఆల్వార్స్. సో our 12 members ఏమని చెప్తారంటే శాస్త్రాల్లో, దే ఆర్ ద ఆర్నమెంట్స్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు. విష్ణుకు ఉంటుంది కదా శంఖ చక్ర కమల గద పద్మధార అంటాం కదా, సో దోస్ ఆర్ ద ఆల్వార్స్ ఆర్ ద ఆర్నమెంట్స్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు. దాంట్లో మెయిన్గా ఫస్ట్ మనం నేర్చుకుంది పోయిగై ఆల్వార్, భూతనాథ్ ఆల్వార్ అండ్ పే ఆల్వార్. సో ఈ ముగ్గురిని ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ దీస్ ఆర్ ద మొదల్ ఆల్వార్. మొదలు అంటే మనం స్టార్ట్ అంటాం కదా, సో ఇనీషియల్ డేస్లో మన మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఇనీషియల్ డేస్లో దే కేమ్ అండ్ దే ప్రీచ్డ్ కృష్ణ కాన్షియస్ ఆర్ విష్ణు కాన్షియస్నెస్ అండ్ దే గివ్ ద కృష్ణాస్ లవ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. అందుకే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ పరంపరని, ఐ మీన్ విష్ణు భక్తిని, వాళ్ళని మొదల్ ఆల్వార్ అంటారు. ద ఇనీషియల్ ఆల్వార్ ఆర్ మొదల్ ఆల్వార్. దాంట్లో పోయిగే ఆల్వార్ ఏమో విష్ణుమూర్తి యొక్క కాన్షియల్ లైక్ పాంచజన్య వి కాల్ రైట్. భూత్నాథ్ ఆల్వార్ ఈజ్ ద మేస్ క్లబ్, విష్ణుమూర్తి యొక్క క్లబ్ అంటారు భూత్నాథ్ ఆల్వార్ని. పే ఆల్వార్ ఆయన విష్ణుమూర్తి యొక్క ఖడ్గం స్వర్డ్. ఓకే, నందకం కదా, మామూలుగా విష్ణుమూర్తి ఖడ్గం పేరు నందకం. సో హీ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పోయాల్వార్. పోయాల్వార్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ స్వర్డ్ ఆఫ్ ద విష్ణుమూర్తి. ఓకే, వాళ్ళు ఎప్పుడు అవతరించిందంటే, వాళ్ళు కృష్ణుని ద్వాపరయుగంలో కృష్ణుని అవతరణ తర్వాత 90 days తర్వాత వాళ్ళు అవతరించిండు. ఇట్స్ లైక్ క్లోజ్గానే ఉన్నారు వాళ్ళు, అంటే ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఆ టైంలోనే పుట్టిండ్రు. ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు కానీ ఆ టైంలోనే పుట్టిండ్రు. సో కృష్ణుని 90 days తర్వాత, కృష్ణుడు మనం ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈ మోటల్ వరల్డ్ వదిలి మళ్ళీ గోలోకి వెళ్ళినాక 90 daysకి ఈ ముగ్గురు అలవారు పుట్టిండ్రు. దే ఆర్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ 5,000 years. అందుకే కదా కృష్ణుడు 5,000 years హీ లెఫ్ట్ దిస్ యూనివర్స్ కదా, సో 5,000 yearsే వీళ్ళు కూడా పుట్టిండ్రు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆ టైంలో. ఓకే, నెక్స్ట్ పోయిగై అల్వార్ గురించి మనం ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం. పోయిగై అంటే దాని మీనింగ్ స్మాల్ పాండ్, చిన్న సరస్సు. ఓకే, పోయిగై అందుకే ఆయనకి అలా పేరు వచ్చింది. పోయిగై అంటే చిన్న సరస్సు. సో ఈయన ఎక్కడ పుట్టిండు అంటే కంచిలో, అంటే కంచీపురంలో వరదరాజ స్వామి టెంపుల్ ఉంటుందంట. దాంట్లో ఒక టెంపుల్లో యతోత్కరి అనే యతోత్కరి అనే డీటీ ఉంటుందంట. అందులో మనం వరదరాజు పెరుమాళ్ అట్లా పేర్లు పెడతాం కదా, ఆ టెంపుల్లో ఉండే డీటీ పేరు యతోత్కరి. ఓకే, ఆ టెంపుల్లో ఆ టెంపుల్లో ఉండే పక్కన ఒక సరస్సులో బ్యూటిఫుల్ లోటస్లో ఈయన తీసుకున్నాడు, లైక్ అపియరెన్స్ తీసుకున్నారు. అందుకే ఈయనకి పోయిగై స్మాల్ పాండ్ అని అంటారు. ఓకే, ఆల్వార్. ఓకే, అండ్ హీఈస్ యాజ్ వి డిస్కస్ హీఈస్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ విష్ణుస్ కాన్షియల్. ఆయన విష్ణుమూర్తి యొక్క పాంచజన్యం ఉంటుంది కదా, దాన్ని అవతారంగా చెప్తారు అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు భూత్నాథ్ భూతాల్వార్.
బూత్ అని అంటే వన్ హూ పొజెస్డ్ సుప్రీంలీ, అంటే చాలా బాగా ఏదైనా పొజెస్ అంటే పొజెస్ అంటే ఏదైతే బాగా ఉంటుందో వాళ్ళను పొజెస్ ఉన్న వాళ్ళని బూత్ అంటారు. మరి ఆయనకి ఏం పొజెస్ ఉంది అని అంటే ఆయనకు విష్ణుమూర్తి యొక్క ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఆయన బూత్ అని పేరు వచ్చింది, బూత్ ఆల్వార్. ఓకే, సో హీ హ్యాస్ విష్ణుమూర్తిస్ లవ్ ఇన్ హీస్ హార్ట్ కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ కంప్లీట్లీ పొజెస్డ్. ఆయన అందుకే భూతాల్వార్ అంటారు. సో హీ హాస్ టేకెన్ బర్త్ ఇన్ మహాబలిపురం స్పెషల్ ఏంటంటే మహాబలిపురంలో మహాబలి ఉంది చూడండి. సో బలి మహారాజు ఆ పాస్ట్ టైం ఆ ప్లేస్లో అయింది కాబట్టి ఆ పేరు మహాబలిపురం వచ్చింది. యాక్చువల్గా పాస్ట్లో దీన్ని మమల్పురం అని అంటారు, మమలాపురం. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకు మమలాపురం పేరు వచ్చింది అంటే అందులో ఒక గ్రేట్ డివోటీ లార్డ్ శివ డివోటీ ఉండేవాడు, ఆయన పేరు మమలానార్. సో అందుకే ఆ పేరు వచ్చేసింది. ఓకే, ఈయన కూడా సేమ్ అలాగే లోటస్ పాండ్లో పుట్టిండు. ఇట్స్ నియర్ టు విష్ణు టెంపుల్ బికాస్ దే ఆర్ ద విష్ణు డివోటీస్, రైట్? సో దే హ్యావ్ దట్ దిస్ వన్, సో దే హ్యావ్ టేకెన్ నియర్ టు విష్ణు టెంపుల్. ఆయన కూడా ఒక విష్ణుమూర్తి టెంపుల్ పక్కన ఒక లోటస్లో ఆయన కూడా పుట్టిండు. మరి ఈయనకి బూత్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే బికాస్ ఈ పొజెస్డ్ కృష్ణాస్ లవ్, అందుకే బూత్. బాగా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని బూత్ అంటారు. సో హీ పొజెస్ కృష్ణ లవ్ కాబట్టి దాని పేరు వచ్చింది. అండ్ హీఈస్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ మేస్ క్లబ్, గద. ఓకే, నెక్స్ట్ పే అల్వార్. పే అంటే ఏంటి? దీంట్లోనే ఉంది. పే అంటే లిల్లీ పువ్వు. మనం లిల్లీ పువ్వును తమిళ్లో పే అంటారంట. సో హీ హాస్ టేక్ బర్త్ ఇన్ మైలాపూర్ ఇన్ చెన్నైలో ఉన్న మైలాపూర్లో ఆయన తీసుకున్నాడు బర్త్. ఇది అండ్ ఇట్స్ నియర్ ఆదికేశవ టెంపుల్. ఒక ఆదికేశవ టెంపుల్ ఉంది, బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్ అక్కడ మైలాపూర్లో. అక్కడ పక్కనే టెంపుల్ పక్కనే ఒక పాండ్ ఉంది. ఈయన లోటస్లో కాకుండా లిల్లీలో పుట్టిండు. ఓకేనా? సో లిల్లీలో బికాజ్ ఇదంతా దైవాంశ సంభూతులు అంటారు కదా. యాక్చువల్లీ దీస్ బర్త్ ఆర్ నాట్ మెటీరియల్ బర్త్, దీస్ ఆర్ ట్రాన్స్డెంటల్ బర్త్. అందుకే మనం దైవాంశ సంభూతులు అంటాం బికాస్ దే ఆర్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ ఆర్నమెంట్స్, రైట్? శంఖ చక్ర కమల గద అందుకు. ఓకే, అండ్ పే మీన్స్ లిల్లీ. సో హీ హాస్ టేకెన్ బర్త్ ఇన్ ద బ్యూటిఫుల్ పాండ్ ఇన్ అ లిల్లీ. ఓకే, సో హీ ఈస్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ స్వర్డ్. ఇట్స్ నందకం అంటాం కదా, విష్ణుమూర్తి కత్తిని నందకం అంటాం కదా, ఆ నందకమే ఈయన రూపం అన్నట్టు పేయల్లవారుగా వచ్చిండ్రు. సో యాజ్ ప్రభుజీ టోల్డ్, దీస్ ఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ పర్సన్స్, దే ఆర్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ సుప్రీమ్స్ పారాఫెర్నేలియా. యా, హరే కృష్ణ. హరిబోల్. Thank you. Appreciate it, Amma. Very nice. అంతే Thank you so రాసుకో. much. Yeah, now without wasting time, 2 times chanting చేయమ్మా. ఇది పాట పాడండి 3, తర్వాత సుజీష్ అమ్మతో దెన్ అదర్ డివోటీస్. ఓకే, ప్లీజ్ ఫినిష్. వల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్తప్రియేతి భవలుంటన కోవిదేతి నాతేటి నాగశయనేటి జగన్నివాసే త్యాలాపినాం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద. నెక్స్ట్ కూడా చేయనా? చేయండి, కంటిన్యూ. దాని మీనింగ్ ఉంటుందా మాతాజీ? ఉంది ప్రభుజీ. మీనింగ్ కూడా చెప్తే సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. మీనింగ్ శ్రీ వల్ల ప్రభు మీనింగ్ మీరు పర్సనల్ రీడింగ్ చేయండి. ఓకే, ఐ విల్ డూ దట్. గ్రూప్లో లింక్స్ ఉన్నాయి, పర్సనల్గా చదువుకోండి. ఓకే, జస్ట్ చాంటింగ్ చేద్దాం. జస్ట్ లెట్ us put our mind into the vibration of this song. ఓకే, అయినా మీనింగ్ ఇందులోనే తర్వాత ఉంది చూడండి ప్రభుజీ. వల్లభేతి పర్సనల్ లక్ష్మీదేవికి ప్రియమైన వాళ్ళు. వరదేతి వరద అంటే వరాలు ఇచ్చేవాడు. దయాపరేతి హీఈస్ వెరీ కంపాషనేట్. భక్త ప్రియేటి అంటే భక్త వత్సలుడు, రైట్? హీఈస్ వెరీ డియర్ టు హీస్ డివోటీస్. భవలుంటన కోవిదేతి, భవలుంటన అంటే భవసాగరం, రైట్? దట్ మెటీరియల్ వరల్డ్, దాంట్లో నుండి కోవిదేతి మనకే షెల్టర్ ఇచ్చేటాడు. నాతేటి హీఈస్ నాత అంటాం కదా, నాత అంటే మాస్టర్. నాగశయనేటి ఎవరి మీద పడుకుంటాడు? శేష, మనం ఇది ఉంటుంది, ఇది ఏమంటారు, నాగశేష ఉంటుంది కదా, శయనేటి పడుకున్నవారు, శయనేటి. జగన్ నివాస, జగన్ అంటే యూనివర్స్కి, నివాస అని అంటే హీఈస్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ద యూనివర్స్ మేనిఫెస్టేషన్. ఆలాపినం ప్రతిదినం కురుమాం ముకుంద, నీ ముకుంద ముక్తినిచ్చేవాడు. ఆలాపినం. ఓకే, ఆలాపినం అంటే ఆల్వేస్ ఐ చాంట్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ యువర్ నేమ్ సో దట్ because you are having all these qualities. Yeah. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ.
జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశా ప్రదీప జయతు జయతు మేఘా శ్యామలా కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీ వారణాశో ముకుంద. ఇక్కడే ఉంది దేవకీ నందన, నువ్వు దేవకీ నందన్వి. ఓకే, వృష్ణి వంశ ప్రదీప. ఏ వంశంలో పుట్టినావు నువ్వు? వృష్ణి వంశంలో పుట్టినావు. వృష్ణి వంశంలో పుట్టగానే ప్రదీపం అంటే వెలుగునిచ్చినవు. ఆ వంశానికే కాదు, మొత్తం ఈ జగానికే వెలుగునిచ్చినవు. జయతు జయతు, ఆల్ గ్లోరీస్ ఆల్ గ్లోరీ. మేఘశ్యామ, నీ వర్ణం ఎలా ఉంటుంది? క్లౌడ్, బ్యూటిఫుల్ బ్లూ క్లౌడ్ ఉంటుంది కదా, న్యూలీ బార్న్ బ్లూ క్లౌడ్ అలా ఉంటుంది. కోమలాంగ, యు ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్. జయతు జయతు పృథ్వీ భార నాశ ముకుంద, పృథ్వీ మీద భారాన్నంతా నాశనం చేయడానికి నువ్వు వృష్ణి వంశంలో పుట్టినావు. అలాంటి నీకు నా జయము జయము అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరిబోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నేను ఇంకా థర్డ్ వన్ చూసుకోండి, ఒక నిమిషం. థర్డ్ వన్ ఆల్సో చేయండి. ముకుందమాత్నా ప్రణిపత్యయాచే భవంతమేకాంతమియంతమర్థం అవిస్మృతిచ్చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ప్రసాదాత్. ఓ ముకుంద, ప్రణిపాత యాచే, ప్రణిపాత, ఐ బో డౌన్ టు యువర్ లోటస్ ఫీట్, దట్ ఈస్ ఓ మై లార్డ్షిప్. భవంతం ఏకాంతం, ఇయంతం అర్థం అంటే ఏకాంతం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓన్లీ మై విష్ టు ఫుల్ఫిల్. అది అంటే నాది ఒకటే కోరిక, ఏంటి? నీ దగ్గర శరణం తీసుకోవడం. ఓకే, అవిస్మృతచరణార విందే భవే మస్తు భవత్ ప్రసాదాత్. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడు బర్త్ ఆఫ్టర్ బర్త్ తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్లీ సరెండర్ టు యూ అని చెప్తున్నారని. సో భవత్ ప్రసాదాత్. ఓకే, I don't want to forget always. I don't want to forget your lotus feet. Okay. O Lord Mukunda, I bow down to your head, to your lordship, and respectably ask you to fulfill this one desire of my ఏకాంతం. ఓకే, ఏకాంతం ఒకటే ఒక డిజైర్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఈచ్ ఆఫ్ మై ఫ్యూచర్ బర్త్ ఐ విల్ బై యువర్ లార్డ్షిప్స్ మర్సీ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ అండ్ నెవర్ ఫర్గెట్ యువర్ లోటస్ ఫీట్. ఏ బర్త్లో అయినా నాకు నీ లోటస్ ఫీట్ తప్ప వేరేది ఏముండకుండా నాకు వరాన్ని ఇవ్వు అని చెప్తున్నారు. ప్రణిపత్య యాచే. ఒకసారి మొత్తం మూడు కలిపి 3 డిఫరెంట్ ట్యూన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 3 కలిపి ఒకసారి చేయండి. దెన్ శిరీష మాత ఇస్ గోయింగ్ టు డూ, దెన్ ఆస్క్ నేమ్స్, దెన్ హూఎవర్ వాంట్స్ టు డూ దట్, ప్లీజ్ డూ దట్. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్తప్రియేతి భవలుంటన కోవిదేతి నాతేటి నాగశయనేతి జగన్నివాసే త్యాలాపినాం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశా ప్రదీప జయతు జయతు మేఘా శ్యామలా కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీ వారణాశో ముకుంద. ముకుందమోత్నా ప్రణిపత్యయాచే భవంతమేకాంతమియంతమర్థం అవిస్మృతిచ్చరణారవిందే భవే మేస్తు భవత్ ప్రసాదాత్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. శిరీష మాత, కెన్ యూ ప్లీజ్ డూ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్తప్రియేతి భవలుంతన కోవిదేతి నాతేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసితే ఆలాపినం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీప జయతు జయతు మేఘా శ్యామలా కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీ వారణాసో ముకుంద. ముకుందమూర్తా ప్రణిపాతయాసి భవంత
Thank you, Prabhuji. Wonderful. Thank you. Devotees, 3 different tunes. You try. No problem. They I'll are try, going to Prabhuji. help you. I'll try, You try Prabhuji. and they are going to help you. Change. Can I try, Prabhuji? Yes, Prabhu. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్త ప్రీతి భవలుంతనకో విదేతి నాతేటి నాగశయనేతి జగన్ నివాసితి నివాసితి అల అల నివాసి చాలాపనం తి ఉంది చూడండి ప్రభుజీ, అన్ని కలిపి ఓకే. చదవండి. చాలాపనం అపానం ప్రతిదినం పరితిదినం కురుమాం ముకుంద Yes. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశా ప్రదీప జయతు జయతు మేఘా శ్యామల కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీ వారణాసో ముకుంద ముకుంద మత ఇదంతేనా మాతాజీ? మూర్ధన ప్రభుజీ, యువర్ వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్. ముకుంద మూర్త నా మాతాజీ ముకుంద ముకుంద మూర్త న ముకుంద మూర్ధాన ప్రణిపత్యయాచే భవంతమేకాంతం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వాయిస్ పోతుంది వస్తుంది ప్రభు. ప్రభుజీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. స్టిల్ బ్రేకింగ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వస్తుంది ప్రభుజీ. యా ముకుంద ముద్ద పరిపత్యయాచే భవంతమేకాంతం ఇయంతమార్తం అవిస్మృతి త్వచ్చ చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవే ప్రసాదత్ భవత్ ప్రసాదత్. Yes, very good. Nice, Prabhuji. I wanted to recite devotees. Yeah. I wanted to recite. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Motherji, I want to recite. Haribol. Okay. I want to recite, Okay. then you recite. Okay. I have to log Okay. up. Okay. First three. मुकुंद मानव स्तोत्रम की जय. किंग शक्रालवार की जय. श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंतनको विदेति नातेति नागशयनेति जगन्निवासे आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपा जयतु जयतु मेघा श्यामला कोमलांगो जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द मुकुन्द मूर्ध्ना प्रणिपत्ययाचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतित्वच्छरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्. Thank you so much, devotees. You all continue whatever time. Then I'm dropping off. Thank you so much. Dandavatana. మిగతాది ఇంకా రేపు పాడుకుందామా? Nilima Mataji said, let her do and then. Yeah, Nilima Mataji can do. And tomorrow, please, others you can also do. Okay. वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंटनको विदेति नातेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दं जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघा श्यामला कोमलांगो जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुन्द मुकुन्द मूर्ध्ना प्रणिपत्ययाचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम्
अविस्मृति च स्वचरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात् हरे कृष्ण యా థర్డ్ వన్ మాతాజీ రెండు ప్రభుజీ ట్యూన్లోనే పాడారు గౌరంగ దర్శన్ ప్రభుజీ ట్యూన్లో. ఇదేంటంటే మళ్ళీ సేమ్ ఆ ప్రభుజీ దాంట్లోనే పాడండి, ఓకే, సో దట్ మనం సాంగ్ లాగా పాడొచ్చు. ఓకే. ముకుంద ముద్నా ప్రణిపత్యయాచే భవంతమేకాంతమియంతమర్ధం అవిస్మృతిత్వరనారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ ప్రసాదాత్. అట్లా ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ ఒక్కసారి మీనింగ్ చెప్పారా మాతాజీ లాస్ట్ది? లాస్ట్‌దా? ఏం లేదు ప్రభుజీ. నాకు ఎన్ని జన్మలు ఇచ్చినా కూడా ప్రతి జన్మలో నేను నిన్ను నీ లోటస్ ఫీట్‌నే గుర్తుండేలాగా ఆ వరం ఇవ్వు ఏకాంతం. అదొక్క వరం ఇవ్వు. ఐ హావ్ ఓన్లీ వన్ డిజైర్ దట్ ఈవెన్ యూ గివ్ ఎన్ని బర్త్ ఇచ్చినా కూడా ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ లోటస్ ఫీట్. దట్ ఈస్ కృష్ణాస్ లోటస్ ఫీట్. ప్రణిపత్య చూడండి, ప్రణిపత్య అని వచ్చిందా? రైట్. ఐ ఐ బో డౌన్. ప్రణిపాతం అంటే మామూలుగా బో డౌన్ చేయడం అన్నట్టు. ప్రణిపాతం ప్రణిపాత పరిపరిష్టేనా ఉంది చూడండి. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు బో డౌన్. ప్రణిపాతం అంటేనే బో డౌన్. మూర్ధన అంటే ఏంటి శిరము ప్రభుజీ తల. తల తల వంచుకొని ప్రణామాలు చేయడము నేను చేయాలి అది. ఎందుకంటే నాకు అదే ఇష్టము. ఏ జన్మలోనైనా ఇఫ్ యు గివ్ మెనీ బర్త్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఏకాంతం, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిజైర్ ఐ హ్యావ్. ఓకే. దట్ మై ఇన్ మై ఫ్యూచర్ బర్త్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఫ్యూచర్ బర్త్, చూడు ఆయన ఈ బర్త్ అయిపోయింది అంటలేదు. ఇఫ్ యూ గివ్ మీ ఎనీ అదర్ బర్త్ ఇన్ ఫ్యూచర్ బర్త్ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ మై డిజైర్. ఐ వాంట్ టు పే obeisances at your lotus feet. That is the only అది. అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫర్గెట్ యువర్ లోటస్ ఫీట్. దట్ ఈస్ మెయిన్లీ కన్సర్న్. ఓకే. ఏకాంతం అనేది ప్రణిపత్య, ఓన్లీ వన్ డిజైర్. అదేంటి? నీ చరణాల దగ్గరే నా శిరస్సు వంచి ప్రణామాలు చేసుకోవాలి, అదొక్కటే. అర్థమైందా ప్రభుజీ? హరిబా రాజు ప్రభుజీ. Yes, Mataji. Yes, yes. Okay. We can conclude. We can conclude, Prabhuji. Yeah, thank you. Yeah. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Namaste, Mataji. Vachakrutasya kripa sindhubhyo vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद बुक रीडिंग की जय. मुकुंद माला स्तोत्रम की जय. Thank you, Prabhu and Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी से माता जी दंडवत प्रणाम।